BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Prophecy news. Noticias de final de los tiempos. All right, let's check out what's going on. Al remanente. First news story comes from Israel. La primera historia. Come in, Israel. Let's see what happened in your land this week. All right, the first news story Y la primera historia es esta. is the United States sent 39 firefighters to fight the fires this week. Y los Estados Unidos han enviado 39 bomberos a pelear en contra del fuego en esta semana. And only one of them were Jewish. Y solamente uno de ellos es judío. 39 firefighters went over to the land to put out over 1,000 fires. 39 bomberos fueron a pelear contra de cientos de fuegos. Okay? So firefighters are an interesting grouping of people. Los bomberos son un grupo de personas bien interesante. They said, we don't really care where it is, we're firefighters. No, ellos dicen que no le interesa dónde está el fuego, ellos son bomberos. We're just here to fight a fire. Ellos solamente van a pelear en contra del fuego. Next news story. Most of the fires, of the almost 2,000 fires, La mayoría del fuego, que ha sido unos 2,000 fuegos, incendios, 50% of them were arson. 50% de este fuego fue By ocasionado those lovely, peace-loving Muslims. por aquellos musulmanes que Don't worry, God's going to send fire on them. no se preocupen, que el Señor va a estar mandando fuego a ellos. 1,773 fires. Unos 1,773 fuegos. Okay. Next news story. Israel bombed a little part of Syria this week, Israel ha bombardeado alguna parte de Siria en esta semana, right outside of Damascus. por ahí en las salidas de Damasco. Okay. That you see in an F-16 in an inverted angle there. Así como puedes ver una F-16 y esos fuegos están haciendo. Okay. Those flares are to guide the missiles away from the airplane. Esas luces es para repeler los ataques contra el avión. Okay. So Israel did strike Syria this week. Así que Israel ha atacado Siria en esta semana. There you see President-elect and the Vice President-elect with the new education appointee. Ahí puedes ver al presidente electo y el vicepresidente y también a la directora de educación. Betsy DeVos is a very religious, school-friendly person. Betsy DeVos es una persona educada bien en la religión. So that'll be very good for our Messianic Yeshiva, our homeschool Messianic Yeshiva. It'll be very good. Así que puede ser muy bueno para nuestra yeshiva mesiánica. And once again, she is also very pro-Israel. Y una vez más digo que ella es a favor de Israel. Okay. Also, last week I did make an error in the news reporting. También en nuestra noticia del reporte hemos dicho un error hoy. The South Carolina governor is not an American Indian. La gobernadora del sur de Carolina Her parents are from India. no es nativa, sino que de aquí americana. She's an Indian. So, ella es una india de la India. Okay. She is from Indian descent. Ella es descendiente de India. So I thought I read Indian and I thought American Indian. Cuando leí que era india, pensé que era nativa americana. Anti-Semitism stories this week. Noticias de antisemitismo esta semana. There is the biggest anti-Semite, the peanut farmer, the second worst American president. Ahí está una persona bien antisemitista, es His name is Jimmy Peanut, I'm an idiot Carter. Su nombre es Jimmy el idiota Carter. He's telling Obama to divide the land before he leaves office. Él le ha dicho a Obama que divida allá Israel antes de que deje el puesto de presidente. He's saying recognize the Palestinian state before you leave office. Él le ha dicho a él que
que reconozca el Estado de Palestina antes de que deje las oficinas. Jimmy, you're kind of old. Jimmy, estás un poco viejo. One day, very soon, Un día muy cercano you're going to meet the King of the Jews. vas a estar conociendo al rey de los It's judíos. not going to go well with you, Mr. Former crappy president. No te va a estar yendo bien, señor. You should read your Bible Deberías de leer tu Biblia from the beginning, you moron. desde un principio. Moran, He is a moron. eres un Tonto. idiota. All right, next we're going to do the prophecy stories. Aquí los arrancados de los How many esclavos. people from Guatemala do we have here? ¿Cuántas personas de Guatemala tenemos? You're Guatemalan? Guatemalan? Guatemaltecos. Well, your home country Así que su ciudad, su is tierra, about to receive a beautiful blessing. está a punto de recibir una bendición. The president of Guatemala El presidente de Guatemala and his beautiful esposa, y su bella esposa, they were in Israel this week to bless Israel. ellos estuvieron en Israel en esta semana para Amen. bendecir a Israel. Amén. Okay? This president of Guatemala, what's his name? Jimmy Morales? Jimmy Morales was there in Israel, man. Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, estuvo allá en Israel And he's an evangelical. y él es evangélico. And he said, we got to go to Israel and bless Israel. Y él fue allá y dijeron, debemos de bendecir a Israel. And a couple of weeks ago, he announced this at a synagogue in Guatemala. Y hace una semana él estuvo asistiendo a una sinagoga allá en Guatemala. Okay, Guatemala is a beautiful country with really big mountains. Guatemala es un país bien hermoso con grandes montañas. I've been to Guatemala, nice people. Short, but nice people. He estado allá en Guatemala, personas muy buenas, It's like- pequeñas pero buenas. Are you an adult? Yes, I am. Le decía, ¿tú eres un adulto? Decía, sí, soy un adulto. Y I thought you were short, David. They made you look tall. yo sé que eres pequeño, pero ellos hacen que te veas grande. Nice country, though. Beautiful, beautiful land. Un país bien grande, bien hermoso. Once you got out of Guatemala City. Una vez que sales The de people la in the ciudad, countryside are beautiful, loving, caring people. las personas del campo son bien agradables, hermosas. Now, here, the mark of the beast. You didn't think this could ever happen. Y aquí está la marca de la bestia. Nunca pensaste que esto iba a acontecer. We're living in the time of the book of Revelation, everybody. Y estamos viviendo en el tiempo del libro de In Apocalipsis. Revelation 13, verse 16, En Apocalipsis 13:16, the beast forces everybody la bestia estaba forzando a todo el mundo, to receive a mark on his hand forzando que las personas tuvieran marcas en su, or en his head, su mano derecha. meaning en la his frente. forehead, meaning his eyeballs. Se refería en la frente, puede ser hasta en los ojos. Well, that is happening in the country of India starting this week. Y comenzando esta semana, eso está aconteciendo en la India. They stopped giving out money. Ellos ya han detenido el dinero. en They're papel. giving everybody a biometric card. Ellos le están dando a todo el mundo una tarjeta biométrica. And in the biometric card, your fingerprints will all be scanned. Y en esa tarjeta tus huellas digitales van a ser Your usadas. eyeballs will be scanned. También va a ser escaneado tus ojos. And a picture of your face will be implanted in that card. Y también tu fotografía va a ser puesta en esa Everything tarjeta. that we see in Revelation 13 Todo lo que estamos viendo en Apocalipsis is 13. now being done for 1.2 billion people. Y ya se ha hecho a 1.2 billones de personas. So once they can do it, Y una vez ellos lo hagan, then countries with less people can certainly do it. ya que ellos lo han hecho con un país tan grande, personas de otros países más pequeños también lo harán. Next news story. This comes from 2 Timothy chapter 4 verse 3, Y esto viene de 2 Timoteo 4:3. and I entitle it The Horrible Non-Biblical Christians Make It So Hard for Those That Preach the Truth. Y yo le he titulado esto, las personas no bíblicas son tan horribles que hacen que los cristianos hace difícil que aquellos que creen que buscan la verdad. The first news story, Y esa primera historia es, there you see a woman pastor aquí puedes ver a una mujer que es pastora from 1 Corinthians Baptist Church in New York City. de Nueva York, una congregación que se llama She is a whore.
primeros bautistas, ella es una prostituta. She has been sleeping with her boyfriend Ella ha estado durmiendo con su novio and having sex with him, y ha tenido relación con but él, she's not married. pero ella no es casada. And she said, now she's pregnant. Y ahora ha anunciado que está And embarazada. she says, I'm not ashamed. Y ella dice que no es una vergüenza. It's exactly what the prophecies speak about. Es precisamente lo que se ha profetizado. en You're la a palabra. whore and a prostitute. Go to hell. Eres una prostituta y te irás al infierno. Understand this, everybody. Entiendan esto todo el mundo. I, in this pulpit, don't get to make mistakes. En este púlpito no se me permite hacer errores. Leadership does not get to make the same mistakes as you do. Al liderazgo no se le permite tener errores así como tú has tenido. How many mistakes did Moses get to make? ¿Cuántos errores se le permitió a Moisés? His one mistake cost him everything. Y el error que tuvo Moisés le costó todo. How many mistakes did Aaron's son get to make? ¿Cuántos errores le costó a los hijos de Aarón? It cost them their life. Le The costó one la vida. mistake cost them their life. Ese error le costó la vida. When you're a preacher, Cuando estás predicando es un you are predicador. held to higher standards because you are leading and teaching the Word of God. Tienes un nivel que no se te permite ningún error porque estás enseñando a otros la palabra de Dios. So this whore from Harlem Así que esta prostituta de Harlem, is not ashamed of her fornication. ella no se avergüenza de su fornicación. So she's teaching all the little ones in her area, you too can have sex. Así que ella está enseñando a los menores y a los demás que están debajo de ella a tener fornicación. She says, I've been having sex since I was 15. Ella dice que ha tenido relación sexual desde que tenía 15 años. I'm not ashamed. I'm going to keep preaching. Dice ella que no se avergüenza y va a continuar predicando. So it makes my job that much harder. Ella hace mi trabajo más difícil. You're talking about those laws. They're so bad. Tú hablas de esas leyes, eres muy malo. Now, she wasn't the only one this week. Pero en esta semana no fue solamente ella. Here's another donkey called Clayton Jennings. Aquí hay otro burro llamado Clayton Jennings. He has been having sex with not one, but 6 women. Él no ha tenido relación no con una, sino con 6 mujeres. And he's an evangelist. Y él es un evangelista. And he was having sex, booze, and morning after pill. Y él ha tenido sexo, Cerveza, mucho licor, mucha cerveza, mucha cerveza, yes. and a pill to make sure that you don't have a baby. Y ha tomado, ha prevenido que las mujeres queden embarazadas. And he says, I've sinned a lot, please forgive me. Y él ha dicho, yo he pecado tanto, por favor, perdónenme. No, Mr. Jennings, you're not forgiven. No, Janine, tú no eres perdonado. You were preaching. Tú estabas predicando. You now have a one-way ticket to hell. Ahora ya has ganado tu pasaje al So infierno. keep partying on, Mr. Jennings. Así que festejea. How much forgiveness did Aaron's sons get? ¿Cuánto perdón se le dio a los hijos de Aarón? How much forgiveness did Korach get? ¿Cuánto perdón se le dio a Korach? When you know the truth Cuando sabes la verdad and you open rebel against the truth, y abiertamente te rebelas en contra de la you have a verdad, ticket to hell. ya has ganado un ticket al So infierno. I hope you enjoyed it, Mr. Clayton Jennings. Así que espero que lo disfrutes, señor Clayton Jennings. Okay, here, and this is why we're having such a hard time. Es por eso Next que story. la próxima historia es por eso que hemos tenido un tiempo bien difícil. In Leviticus 18, verse 22, Levíticos 18:22 it says, Man shall not have sex with another man. dice aquí que un hombre no debe de acostarse con otro hombre. But in this next news story, Así que en esta próxima historia, 600 rabbis and cantors 16 rabinos y cantores have signed a pledge han firmado un acuerdo to hold the Trump administration accountable to human rights. para ayudar la administración de Trump a que sea contable por los derechos And humanos. what human rights are they talking about? ¿Y qué derechos humanos está? Gay human rights. Los derechos humanos de los homosexuales. I wish these rabbis would actually pick up their Bible and read it. Yo también espero que esos rabinos tomen su Biblia y la lean. What is so hard about reading Leviticus 18 and Leviticus 20? ¿Qué es tan duro de leer Levítico 18, verso 22 y Levíticos God 20? doesn't say it once.
He says it El twice. Señor no lo dijo una sola vez, sino que lo dijo Just in dos case you're veces. too stupid to hear it the first time. Por si acaso no lo escuchaste y eres tan idiota de escucharlo la primera vez. There should be no rights for homosexuals No tenía que haber hablado del homosexual, because God says to stone them. pero el Señor dijo que lo apedrearan. We don't allow that in our society. We don't say it's okay to be gay, No lo aprobamos ni decimos está bien ser homosexual. nor is it okay to be a fornicator. Y tampoco está bien estar fornicando. All right? John 17, verse 14, En Juan 17:14 it says the world's going to hate you for preaching the word. dice que el mundo te odiará por hablar la verdad de la palabra de Dios. There is the Chief Justice Alito, Samuel Alito. Ahí está el jefe de la Suprema Corte. He says the greatest danger in our nation right now Samuel Alito dice que el mayor peligro en nuestra nación is the freedom of religion expression. es la libertad de expresión religiosa. When the Chief Justice of the United States Supreme Court says that, Cuando el jefe de la Suprema Corte de Justicia dice esto, you better know that something bad is on its way. usted tiene que estar seguro que algo malo está a punto de llegar. Because when the people are seeing Porque cuando las personas ven esto, women like that pastor that's having sex and not married, como mujeres pastoras que tienen relaciones sexuales sin haberse casado, when they're hearing about Clayton Jennings just sleeping around and he's a pastor or an evangelist, como cuando ven también a ese evangelista que está acostándose con and todo el I mundo, say we should keep the law, y yo digo que tenemos que guardar la what do ley. you think the people that don't read their Bible are going to think? ¿Qué usted cree que la persona que no lee la Biblia va a decir? And 88% of America doesn't read their Bible. Y cuando el 80% de la nación no lee la Biblia. Next news story. On the other hand, Y en la otra parte, the new British Prime Minister is a very intelligent woman. esta primer ministro de Inglaterra es una mujer bien inteligente. Her name is Theresa May. She's the Prime Minister of England. Su nombre es Theresa May y ella es una primer ministro de Inglaterra. She said Christians should be able to speak freely Ella dice que el cristianismo debería, el cristiano debe de expresarse libremente. respectfully and responsibly Dice que respetuosamente y responsablemente about our religion. acerca de nuestra So religión. if they want to say Merry Christmas, you need your dad, Layla? Así que si debes de decir feliz Merry Christmas, Then you should be able to say that. entonces puedes decirlo. Okay? You should be able to speak about your religion, she says. Ella dice que puedes hablar libremente de tu religión. Next news story. La próxima historia. In Hosea 4, verse 3, En Oseas 4:3, God said, I'm going to take the fish out of the ocean. el Señor dice que voy a tomar a los peces del mar. He did that in our area this week. Él hizo esto en nuestra área en esta semana. 2 million pounds of fish died 2 millones en libras de peces murieron. off of Southampton this week. Eso pasó en el sur de Hampton esta semana. Look at all those fish, everybody. Southampton. That didn't smell good. Miren todos esos peces, eso no debe de oler bien. So God says, I'm taking the fish. El Señor ya había dicho que va a tomar los peces. Next news story. Próxima historia. In Psalm 107, verse 25, El Salmo 107, verso 25, talks about the storm habla de la tormenta and waves that are really high. y de el oleaje muy alto. How many people feel, very protected where we live? ¿Cuántas personas se sienten bien seguros de donde vivimos? I really do. Amén. Because you could be in this country of Indonesia. Porque podrías estar en este lugar, en Indonesia. Look at how high the water is there. Mira qué tan alta es el agua ahí. That person's not, they're standing. Esas personas están en pie The water is up to their chest. y el agua le está dando en el pecho. 96 villages in Indonesia, which is a Muslim country, 96 villas en Indonesia, que son lugares musulmanes, were underwater. están bajo agua. What do you think is going to happen to all their stuff? ¿Qué usted cree que le va a pasar o acontecer a las Their cosas, cars, a los autos, their homes, a sus hogares? all gone. Todo está perdido. I'm not really good with meters, so somebody help me. 14.82 meters of water. No son muy buenos en los Anybody? metros, pero unos 14.82 What does that equate to in metros. inches?
It's 3.4 inches per meter. Well, that's a lot of water. Es mucha agua. So it's like 5 or 6 feet. It's almost 6 inches of water. Hay casi 6 That's more than 6 inches of water. Oh, 6 inches of rain came down, and you add that together, gets you that. Ha caído 14.82 meters of water. And that's 6 inches. 14.82. 6 inches of rain came down. Wow, cayó unos 6 pulgadas de agua y todo junto hizo eso. that's a lot of water. Hay mucha agua. That's going to wash away your car Eso, and roads eso realmente va a lavar tu auto and cause sickness. y después va a causar enfermedades. Next news story, the dogs, the Islam. Let's take a look at Islam this week. En esa semana los perros, el Islam. In our first news story, we had another Islamic attack in America this week. Tenemos otro ataque de musulmanes, de islámicos en esta. A page out of the Palestinian terror book. El libro palestino. En una página del libro del Palestina. The guy drove his car into a group of people. Este sujeto tiró su carro encima de A personas. Muslim man drove his car into a group of non-Muslim people. Y este musulmán dirigió su carro y atropelló a personas que And eran then got musulmanes. out and started stabbing people. Y luego se desmontó a apuñalar personas. Thank goodness there was a cop there Y gracias al Señor había un who policía told him to stop, que le dijo que se who detuviera. told him to stop, Le pidió and then que se filled his detuviera. body full of bullets. Y el tipo no se detuvo, entonces le llenó de balas. Okay? The next news story, La próxima historia. the Obama White House said this is not terrorism. Y las personas de la Casa Blanca dijeron que eso no era terrorismo. I mean, his nose must be so long, it's Pinocchio. Y su nariz debe de haber crecido más que Pinocho. It's not terrorism. No es terrorismo. Why don't you just write stupid on your forehead? Debieras de escribir estúpido en tu frente. Because right after he said it wasn't terrorism, Porque después de que él dijera que no era terrorismo, ISIS says we're behind the attack at Ohio State. ISIS dijo que estaba detrás de los ataques en Ohio. President Obama, you really are the stupidest person on the face of the planet. Presidente Obama, eres la persona más estúpida que está en este I can't planeta. wait till you leave office. No me aguanto en esperar Hit que the road, salgas, Jack. Don't come back no more. que salgas del gobierno y coge un camino, Juan. Y I know Trump ain't going to be great, but he's certainly going to be better than you. Yo sé que Trump no es tan bueno, pero debería ser súper mejor que tú. Then, a talking donkey might be better than you too. Y hablando de incluso un burro debe ser más. Earthquakes in various parts of the world, or is the next prophecy? Y los terremotos es profetizado aquí en el mundo. Okay, we had 19 volcanoes erupting this week. En esa semana unos 19 volcanes hicieron erupción. That's why the weather has been so crazy. Es por eso que la temperatura. First of ha all, you cambiado. shake the earth all that much, Primero que tembló mucho la tierra and messes with the magnetic field. y ha movido el campo magnético. And that ash that you're seeing goes 3 miles into the air. Y esa ceniza que tiró unos 3,000 pies de. And that's the one in Mexico that you're seeing there. Sorry. Now, that picture is the one, the volcano, I forgot which one in Mexico. Y ese volcán ese está en México. That's a lot of ash. Eso es muchas cenizas. That's why the weather has been so crazy. Es la razón por la cual la temperatura está muy loca. And they're still erupting, everybody. Y aún está erupcionando. So you get all that ash, that's rock. That used to be rock. Y toda esa ceniza, eso era piedras anteriormente. So where's that rock coming from? ¿Y de dónde vienen esas rocas? And when you get a hole that big, Y cuando tienen todo esto grande, that means something's going to shift. quiere decir que algo va a flotar, Can you say California? a deslizarse. ¿Puedes decir California? I wouldn't want to be there. No quiero estar ahí. All right, I believe that's the last story. Y esta es la última historia. All right, if you want the rest of the news stories, send me an email, info@bethgoim.org. Si quieres el resto de la historia, puedes enviarme un mensaje a info. And if you're on the @bethgoim.org. internet, Y si estás ahí en internet, hit the daggone donate button, would you please? por favor, puedes presionar el botón de donar. Shalom.
My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into His eternal Word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of His kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to Him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.